cari amici vi siete, mai fumati a gardere, la vostra casa chiedervi, se ancora un lugo, dove la grazia, di Dio può fiorire, forse un tempo, la vostra casa era, un santuario di pace, pieno di preghiera, e amor, ma ora sembra, un deserto spirituale, arido e privo, della presenza, di Dio, oggi, ispirati, della voce, profetica del Santo, Papa Leone XIV, voglio portarvi un messaggio, urgent, ci sono, tre motivi, principali per cui, la vostra casa, potrebbe essere, diventata, un deserto ma non temete, attraverso segreti, ispirati alla saggezza, di questo Santo Padre, vi chiederò, a trasformare la vostra casa, in un'oasi di fede, dove la grazia, di Dio può, tornare a scorrere, scrivete nei commenti, Signore rendi la mia casa un'oasi, spirituale, per aprire, il vostro cuore, a questo cammino, DRINNOVAMENTO. Il Santo, Papa Leone XIV. Figura, immaginaria, che reflet, il carisma, di grandi pastori, cum Giovanni Paolo II. Si insegna, che la casa, in tempio, domestico, un luogo dove, Dio desidera, abitare ma quando, trascuriamo, la fede, la preghiera o l'amor, la nostra casa diventa, arida, come nella sua, ipotetica, enciclica, Doma Spiritus scrive, la casa chiamata, ASR, uno di Dio, ma può, diventare un deserto, se il cuore, si allontana da lui, la Bibbia, si ricorda che Dio, vuol rinnovare, ogni luogo, con la sua presenza, come dice Isaiah 35:1, il deserto, e la terra arida si rallegrano, la steppa Papa Leone XIV, guidato dell'esempio di Maria, la madre della fede. Si invita, a riconoscere I motivi di questa aridità, e a lavorare, per riportare la vita, spirituale nella nostra, casa pensate, allora una madre, di Roma, Laura Mijas, raccontando che la sua casa, un tempo piena di preghiera, era diventata, un luogo di tensioni, e silenzio, spirituale, non capivo perché, si santissimo, casu lontani da Dio, ha detto, poi durante un pellegrinaggio, allorito ha immaginato, la parola, di Papa Leone XIV, la tua casa può, tornare, essere un'oasi, se la affidi a Dio. L'ora ha iniziato, a pregare ogni sera, Padre Celestiali attraverso Maria rendi, la mia, casa un'oasi spirituale, ha iniziato, a pregare il rosario con la famiglia. Oggi l'ora dice, la mia casa è tornata, e essere un luogo, di pace. Maria la ha trasformata. Questo è il potere, della fede, della vostra, casa un'oasi, di Dio per riconoscere, questi motivi, e casu come insegna, il catechismo della Chiesa Cattolica essa, una casa senza vita, spirituale, e come un deserto, ma con la grazia, di Dio, può fiorire. Papa Leone XIV ispirando a San Giovanni Bosco, si ricorda che la casa, e il primo luogo, di San Giovanni Bosco diceva, una cosa senza preghiera e come un corpo, senza anima, nella sua, ipotetica, o meglio, aroma. Papa Leone XIV scrive, Maria si guida, e riportare, la fede, nella casa, rendendola, onosi di grazia, cari amici, ogni passo verso, il rinnovamento, e un invito, a far abitare, Dio nella vostra casa. Oggi vi, godero attraverso, segreti, ispirati, a Papa Leone XIV. Per scoprire, I tre motivi, per cui la vostra casa potrebbe, essere un deserto, spirituale, e come, trasformare, in un'oasi di fede. Parleremo degli, errori che, commettiamo, del pratiche, per rinnovare la vostra, casa come Maria, può, render ogni, vostro sforzo un dono, per Dio, come dice, Salmo, 127:1. Se il Signore, non costrus, la casa in vano, vi faticano, I costru. Questi, segreti, non sono, solo consigli, sono, un invito, a render la vostra casa, un santuario di pace. Prima di iniziare, lasciate che vi, offra una, preghiera, per aprire, il vostro cuore. Padre Celestiale, tu che desideri abitare, nel nostro case,
trasformal in osai di feed. Attraverso Maria, guidaci verso la tua grazia. Amen. Scrivit nei commenti. Signore rendi, la mia casa, anoasi spirituale, e unitivi, di fedeli che stanno, riscoprendo, la bellezza, di una casa, viva di feed, me attenzioni. Il primo, motivo che sto, per rivelarvi, potribs, un errore che molti di noi commettono, trasformando la casa, in un deserto spirito, siete pronti a scoprire cum reporter la grazia di Dio nella vostra casa continuet ad ascoltar, per questo, segreto, cambiare tutto, cari amici, al primo segreto, che il santo, Papa Leone XIV ci dona per, comprendo per la vostra casa potreb, esser diventato, en deserto spirituale, respondendo, alla sua chiamata, urgent a trasformare in onoasi di feed, vai mai capitito, di, che nella, vostra casa la preghiera, diventata rara, o adorat, fos pressi, dalla frenesia, della vita quotidiana, avets messo, di pregare, insieme, cum famiglia, lestiando che il silenzio, spirituale trasformi, la vostra casa, in un luogo arido, questo il primo, motivo, che il santo, Padre ci invita a riconoscere, l'essenza di preghiera, in casa cum ha ditto Papa Leone XIV, nella sua ipotetica, enciclica Domus, Spiritus, la preghiera, l'acqua che, irriga, la casa, trasformandola, in onosi di, grazia senza, di essa diventa, cari amici, quando reportate, la preghiera nella vostra, casa guidati, da Maria, la rendit, un santuario, dove la grazia, di Dio può fiorire, immaginate la vostra casa, cum un giardino, senza acqua, le piante appassiscono, il terreno, si ineratus, allo stesso modo, senza preghiera, la vostra casa perd, la vitalità spirituale, diventando un dispeto, la preghiera non en doveri, ma un dono che, nuta l'anima, della famiglia, invitando Dio, a dimorare tra voi. La Bibbia, ci insegna, che la preghiera il respiro, della fede, cum dice Matteo, 18:20, dove sono, duo tre riuniti, nel mio, nome io sono, in mezzo a loro. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, ci ricorda che Maria, la madre della preghiera, ci guida, a preghiera insieme, rendendo ogni parola, di lode unseen che, fa rifioria, la casa, pensate a Marco, un padre di Napoli, Marco, mi ha scritto, raccontando, che la sua famiglia, non pregava, ma insieme, e la casa, era piena di tensioni, ci sentivamo, lontani da Dio, ha detto, poi durante un pellegrinaggio, a Fatima, ha immaginato, la paro, di Papa Leone XIV, la preghiera, trasforma, il deserto, in una oasi, Marco ha, innosiato, a pregare ogni sera, Padre Celestio, attraverso Maria, rendi la mia, casa una oasi, spirituale, hoc iniziato, a recitare a nave, Maria con suoi figli prima di cena, oggi Marco dice, la preghiera, ha portato, pace in casa, Maria la ha trasformata, questo il potere, della preghiera, fa della vostra, casa un di Dio per la senza, di preghiera e casu grave, cum insegna il catechismo della Chiesa Cattolica, la preghiera il fondamento, della vita, cristiana n. 2558, una casa senza, preghiera cum un deserto, spirituale ma con, la preghiera, diventa una oasi di, grazia, Papa Leone XIV, ispirandosi, a San Giovanni Bosco, ci invita, a vedere la preghiera, cum il cuore della famiglia. San Giovanni Bosco diceva, una casa, senza preghiera, cum un corpo, senza anima, nella sua ipotetica omelia a Roma. Papa Leone XIV scrive, Maria ci guida, a pregare in casa, rendendola, un santuario, di fede, cari amici ogni, momento di preghiera, un passo, verso, la presenza di Dio, cum possiamo, reporter la preghiera, nella casa. Ecco una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni giorno, dedicate un momento, per pregare insieme cum famiglia.
Ache solo, padre nostro o il salmo. 23. Prima di Inesia. Dite padre Celesto Maria. Rendi la mia casa. Onawasi. Offrit la vostra preghiera. Per un'intenzione. Cum lunita familiar, accoseo all'inizio, iscomodo. Continuate, Maria trasformera, la vostra casa. Questo gesto semplice. Farà rifioria, la vostra casa, cum onoasi di fide. Forse vai, state scendendo, ma cum faccio, a preghiera in casa quando, nessuno, è abituato, o vuol parte, una, domanda che, tocca tutti noi, pensate a Maria Ceha, pregato con fida che in momente di solitudine, cum durante il viaggio, a Betlem, Luca 2:5. La sua preghiera era una di fiducia. Papa Leone XIV si invita a imitar Padre Celestial con Maria, rampi la mia casa di preghiera, con la sua intercession. H1, preghiera semplice, può trasformare, un deserto in una oasi. Un altro esempio, vinda Anna, una madre, di Torino. Anna si sentiva sola nel preghiera, perch la sua famiglia non partecipava, poi durante una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la preghiera trasforma, la casa in un oasi. Anna ha iniziato, a preghiera Padre Celeste, attraverso Maria, guida la mia famiglia, alla preghiera, ha hoc e creato, un angolo, di preghiera, con un'immagine, di Maria, oggi una dice, la preghiera, ha unito la mia famiglia, Maria ha portato la grazia. Questo primo segreto, si sfida a godere, la nostra casa, priva, di preghiera, o la stiamo, riempindo, di fede cum dice Gesù 24:15. Quanto, a me e alla mia casa, serviremo, il Signor Maria, con voi, cari amici pronta, a guidarvi verso, la preghiera, vi invito, a scoprire un tesoro, spiritual, la bucla assi, della casa, gli insegnamenti, del Santo Papa Leone, 14. Che approfondis, questi segreti, cliccate sul link nei commenti, per scaricarlo, e portare alla vostra casa. Scrivit, nei commenti, preghiero in casa con Maria se siete, pronti a trasformare, il vostro, deserto spirituale, prima di passare, al prossimo segreto. Provat questo, oggi pregat, un Padre nostro con, la vostra famiglia, dite, Padre Celestiale, attraverso Maria, rendi la mia casa, un oasi spirituale, e recitate il Salmo 23, vidrite cum la vostra casa travera, pesi. Ma il prossimo, segreto e ancora, più sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, un altro, motivo che trasforma, la casa in un deserto spirituale, siete pronte, a scoprire, cum render, la vostra casa un oasi di Dio. Non perdite, il prossimo capitolo, perch vi cambiera, per sempre. Cari amici, eccoci al secondo, segreto che il Santo Papa Leone XIV si dona per, comprender perch, la vostra casa potrebbe, essere diventato, un deserto spirituale, rispondendo, alla sua chiamata, urgent a trasformare, in unosi di fede, vi mai capitato di notare, che nella vostra casa si sono rancori non risolti, ferit apet, o litigi che creano un'atmosfera di tensione, forse un'offesa, non perdonato o un conflitto ignorato, ha trasformato la vostra casa, in un luogo irido dove, la grazia di Dio fatica. Ascoltare questo il secondo motivo che il Santo Padre, si invita a riconoscere, l'essenza di perdono in casa, cum ha detto, Papa Leone XIV nella sua epatetica enciclica Damas, Spiritus, il rancore, cum sabbia, che ineridis, la casa, ma il perdono, l'acqua che, la rend onosi di grazia, cari amici quando, sigliet il perdono, cadati da, Maria trasformate, la vostra casa, in un santuario dove, la grazia di Dio può fiorire, immaginate, la vostra casa, cum un giardino che, dovrebbe essere rigoglioso, il rancor, l'amarezza, sono come urbix, che soffocano, la piante, rendendo, il terreno, sterile ma quando, sigliet, di perdonare, ogni gesto, di riconciliazione, come un ruscello che, irriga, il giardino, portando vita,
il perdono, non si ignorare il dolore, ma seglia, di amare nonostante la ferita. E prendo la porta alla presenza di Dio, la Bibbia si insegna che il perdono è essenziale per la vita cristiana. Cum dice Matteo 6:14, se voi perdonate agli altri la loro colpa, il Padre vostro celeste perdonerà anche a Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la Madre della Misericordia, si guida verso il perdono, rendendo ogni gesto di riconciliazione, unsim che fa rifiorire la casa. Pensate a Giulia, una madre di Firenze, Giulia mia, scritto, raccontando che la sua casa era piena di tensioni a causa di un litigio mai risolto con suo marito. Il rancor si stava distraggendo, poi durante un pellegrinaggio a Cestoccia, e che immaginato la parola di Papa Leone XIV, il perdono trasforma il deserto in un'oasi. Giulia ha iniziato a pregare ogni sera, Padre Celestiale, attraverso Maria, donna alla mia casa il dono del perdono, ha anche trovato il coraggio di chiedere scusa a suo marito. Oggi, Giulia dice, il perdato, ha Mario, ha rapporto, l'amore in casa. Maria la ha trasformata. Questo è il perdono, fa della vostra casa un tempio di Dio perch, licenza di perdono, e cosu grave, cum insegna il catechismo della Chiesa Cattolica. Il perdono è un'espressione della carità. Ci unis a Dio n. 2844. Una casa piena di rancor e cum un deserto spirituale, ma il perdono la rende onosi di grazia. Papa Leone XIV, ispirandosi a Santa Faustina Kowalska 101, invita a confidere nella misericordia divina, dicendo Gesù, confido in te, nella sua ipotetica omelia a Roma, scrive, Maria si guida al perdono, rendendo la casa un santuario di pace. Cari amici, ogni gesto di perdono e un passo verso la presenza di Dio. Cum possiamo rapporta il perdono nella casa. Ecco una pratica che Papa Leone XIV raccomanda ogni settimana. Fate un esame di coscienza cum famiglia e identificate un rancori da sanare. Dite, Padre Celestiale, attraverso Maria, donna alla mia casa il dono del perdono. Poi pregate il Salmo 51 en Ave Maria, offrendo il vostro desiderio di riconciliazione a Dio. Fate un gesto concreto cum una parola gentile o un dialogo sincero. Accusei e difficile. Continuate. Maria vi guiderà. Questo gestos farà rifiorire la vostra casa cum un'oasi di fede. Forse vi state cedendo, ma cum faccio a perdonare quando il dolore è troppo grande. E una domanda che tocca tutti noi. Pensate Maria, AIPD della croce, che ha perdonato anche coloro che crocifiggavano suo figlio Giovanni, 1925. Il suo perdono era un atto di fede. Papa Leone XIV si invita a imitarla dicendo, Padre Celestiale, con Maria, donna alla mia casa con la sua intercession. Anche la ferita poi profondo possono trasformarsi in un cammino verso la grazia. Un altro esempio viene da Antonio. Un padre di Bari, Antonio portava rancori verso sua sorella per una disputa familia e la tensione si rifletteva in casa. Poi durante una messa ha immaginato un insegnamento di Papa Leone XIV. Il perdono trasforma la casa in un'oasi. Antonio ha iniziato a pregare Padre Celestiale attraverso Maria, guida la mia famiglia al perdono. Ha che chiamato sua sorella per riconciliarsi. Oggi Antonio dice, il perdono ha riportato la pace. Maria ha trasformato la mia casa. Questo secondo segreto si sfida a guardare la nostra casa e piena di rancore o la stiamo riempendo di perdono. Cum dice Colossi 3:13, perdonatevi
a vicenda, cum il Signore viha, perdona to Maria, e con voi, cari amici, pronta a guidarvi, verso la riconciliazione. Vi, invito, a scoprire, un tesoro spiritual, la buc, la assi della casa, gli, insegnamenti, del Santo, Papa Leone XIV, che approfondis, questi clicket sol link nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra casa scrivit, nei commenti, perdonerò, in casa con Maria se siete, pronti a trasformare, il vostro deserto, spirituale prima di passare al prossimo, segreto, privet, questo oggi identificate, un rancor da sanare, pregat, Padre Celestial, attraverso, Maria, Donna alla mia, casa il dono del recitate, il Salmo 51, vidrit, cum la vostra casa travera, pace.ma, il primo segreto, ancora più, sorprendente, Papa Leone XIV ci rivela, l'ultimo motivo che trasforma, la casa in un deserto spieto, scopriar, cum render, la vostra casa un oasi di Dio, non pedite, il primo capitolo perch vi cambiera, per cari amici, e coci altiero, segreto, Santo Papa Leone XIV ci donna per comprenda, perch la vostra, casa potrib, essa diventata, un deserto, spirituale, respondendo, alla sua chiamata, urgente trasformera, in onoasi di fede, via mai, capitato di notari, che nella vostra, casa manca, l'amor concreto, fatto di gesti, di generosità, compassion o attenzione, verso, gli altri, forse pressi, dai vostri problemi, o del distrazione, quotidian, avet trascurato, rendendo la vostra, casa un luogo, erido dove, la grazia, di Dio fatica, questo il terzo motivo che, il Santo Padre ci invita a riconoscere, l'essenza, di carità, in casa, cum ha detto Papa Leone XIV nella sua ipotetica, enciclica Domus Spiritus, la carità e il sol, che fa fiorire, la casa senza di essa un deserto spirituale, cari amici, quando riempit la vostra casa di carità, guidati, da Maria, la trasformate, in un santuario dove la grazia, di Dio può, rifiorire. Immaginate la vostra casa come un giardino, destinato a essere, senza la carità, e come un terreno, privo di luz, dove nulla, crest ma quando, sigliet, di amare con gesti, concreti, una parola gentile, un aiuto, disinteressato, un sorriso, la vostra casa diventa, un oasi ferto, piana della presenza, di Dio, la carità non è solo, un sentimento, ma un'azione, che invita la grazia, divina la Bibbia, ci insegna, che l'amor, e il cuore, della vita cristiana. Cum dice 1 Giovanni 4:16, Dio e amor, ci rimen, nell'amor, rimen in Dio e Dio in lui. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, ci ricorda che Maria, la madre della carità, ci guida a vivere l'amor, rendendo, agni gesto, un sin cefa, rifiorire, la casa, pensate, a Teresa, una madre di Genova, Teresa mi ha scritto, raccontando che la sua casa, era diventata, un luogo di frezza, con ognuno concentrato, solo su se, stesso non c'era più, amor tra noi, ha detto, poi durante, un pellegrinaggio, a Loreto, ha immaginato, la parola, di Papa Leone XIV, la carità trasforma, il deserto in una oasi, Teresa ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestiale, attraverso Maria, riempi la mia casa di carità, ha iniziato a fare piccoli gesti, cum prepara una cena speciale per la famiglia, oggi Teresa dice, la carità ha riportato, la gioia, in casa, Maria la ha trasformata, questo è il potere, della carità, fa della vostra, casa un tempio, di Dio, perch la senza, di carità, e casu grave, cum insegna il catechismo, della Chiesa Cattolica, la carità e la virtù, teologale, che de vita, a tut la alter n. 1826, una casa senza carità e, cum un deserto, spiritual ma, con l'amor, diventa un oasi di grazia, Papa Leone XIV, isperandosi a Madre, Teresa di Calcutta,
si invita, evedia ogni, gesto di amor, comandono, addio, Madre Teresa de Siva, nan e quanto fai, ma quanto amor, si metti, nella sua, ipotetica, Omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria si guida, a vivere la carita, rendendo la casa, un santuario, di amore, cari amici, ogni gesto di carita, e un passo verso, la presenza di Dio, possiamo riportare, la carita, nella casa, ecco una pratica che Papa Leone XIV raccomanda, ogni giorno, sigliet un gesto, di amor verso qualcuno in casa un aiuto, una parola di incoraggiamento, o un momento di ascolto, dite, Padre Celestial, attraverso, Maria Rimpi, la mia casa di, poi pregat, il Salmo 112 NAV, offrendo, il vostro, gesto e Dio, acca se vi sentite, stanchi continuit, Maria trasformera, I vostri sforzi, in benedizione, questo gesto, semplice farà, rifioria, la vostra, casa cum unoasi di fede, forse, vi state cedendo, ma cum faccio, essa caritateful, quando sono, sopraffatto, dai miei problemi, e una, domanda che, tocca tutti noi. Pensat, a Maria che ha servito, Elisabetta can, amor nonostante, lassù incertes, Luca 1, 39, Manu 56, la sua carità era, onato di, fede. Papa Leone XIV si invitare, imitar la descendo, Padre Celestiali, con Maria, riempi la mia casa di carità, con la sua intercession, anche un piccolo, gesto di more, può, trasformare, un deserto in uno si, un altro esempio vin da Paolo, un padre di Roma, Paolo si sentiva troppo stressato, per mostrare amor in casa, e la sua famiglia ne soffriva. Poi durante una messa, ha immaginato, un insegnamento di Papa Leone XIV. La carita trasforma, la casa, in una oasi. Paolo ha iniziato, a pregar Padre Celestiale, attraverso Maria, accendi la carita, nella mia casa. Hoc iniziato, a passare più tempo, con I suoi, figli, oggi Paolo dice. La carita, ha riportato, la luz. Maria ha trasformato, la mia casa, questo terzo, segreto, si sfida, e guardea, la nostra casa, e priva, di carita, o la stiamo, riempindo, di amor, cum dice 1 Corinzi 13:13, la più grande di tutte, la carita Maria e convoi, cari amici pronta, a guidarvi verso l'amor, vi invito a scoprire, un tesoro spirituale, la buclasi de la casa, gli insegnamenti del Santo, Papa Leone XIV, che approfondis, questi segreti, cliccate sul link nei commenti, per scaricarlo, e portare, luz alla vostra casa, scrivete nei commenti vevero, la carita in casa con Maria, se siete pronti, a trasformare il vostro deserto, spirituale, prima di passare, al prossimo segreto, provet questo, oggi fate, un gesto, di carita, in casa pregate, Padre Celestiale, attraverso, Maria Rempi, la mia casa, di recitate il Salmo 112. Vidrite cum la vostra, casa trovera, gioia ma, il prossimo segreto, e ancora più sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, cum trasformare ogni aspetto, della vostra casa, in unoasi di fede, siete pronte, a scoprire cum, render la vostra casa un santuario di Dio. Non perdite, il prossimo capitolo perch vi cambiera, per cari amici, eccoci al quarto, segreto, che il santo, Papa Leone XIV si dona, per trasformare, la vostra casa da un deserto, spirituale, in unoasi di fede. Rispondendo, alla sua chiamata, urgent e riportare, la grazia di Dio, nella vostra vita, dopo, aver, esaminato, I tre, motivi principali, lo senza, di preghiera, di perdono, e di carita, che rendono, la vostra casa arida, ora vi invito, e scoprire cum vivere, la preghiera, in casa per farla vi mai capitato, di sentire, che la vostra casa manca, di un momento, dedicato, a Dio un tempo, in cui la famiglia, si riunis,
per pregare, ilo darlo, la preghiera vissuta, insieme ecum, un rustello che irriga, un deserto, portando vita, cum, ha, ditto, Papa Leone XIV nella sua, ipotetica, enciclica Domus, Spiritus, la preghiera, in casa, e l'acqua, che fea fiereri, lassi della fede, cari amici, quando vivit, la preghiera, cum famiglia, godati da Maria, trasformate, la vostra casa in un santuario, dove la grazia, di Dio può, prosperare, immaginate la vostra, casa, cum un giardino, senza la preghiera, il terreno, rimane secco, ma quando pregit, insieme ogni, parola Dio diventa, comuna, piagia che nuta, l'anima della famiglia, la preghiera, in casa non è solo un momento di fede, ma un atto che, invita Dio, ad travoi, rendendo, la vostra casa un luogo, di pace, la Bibbia, si insegna, che la preghiera, unis, la famiglia, aduio, cum dice, atti 246, ogni giorno, erano perseverante, nel tempio e, spezzando, il pane nel case, prendevano, cibo con, letizia, Papa Leone XIV, ispirandosi al, carisma di, Giovanni Paolo II, si ricorda, che Maria, la madre, della preghiera, si guida, e preghiera cum famiglia, rendendo ogni momento, di lode unseen che, fa riforir, la casa, pensate e Sofia, una madre di Roma, Sofia mia, scritto raccontando, che la sua casa, era diventata, un luogo di routine, senza momenti, di preghiera, condivisa, si sentivamo, spiritualmente, vuoti, ha ditto, poi durante, un pellegrinaggio, a Fatima, che immaginato, la paro, di Papa Leone XIV, la preghiera, in casa trasforma, il deserto in una oasi, Sofia ha iniziato, a preghiera ogni, Siro Padre, celestial attraverso Maria face la mea, casa viva la preghiera, ha anche iniziato, a recitare il rosario, con la sua, famiglia, oggi Sofia dice, la preghiera ha ripetato, la pace in casa, Maria la ha, questo è il, patia della preghiera, vissuta, fedele vostra casa, un tempio, di Dio perch, vivere, la preghiera, in casa e, casu essenziali, cum insegna, il catechismo, della Chiesa Cattolica, la preghiera, familiare, e un segno, della presenza, di Dio nella casa n. 2685. Una casa senza preghiera, e cum un deserto, ma con la preghiera condivisa, diventa un'oasi, di Papa Leone XIV, ispirandosi a San Giovanni Bosco, si invita, a vedere la preghiera, come il cuore, della famiglia. San Giovanni Bosco, diceva, la preghiera, in casa e la forza della famiglia. Nella sua, ipotetica, omilia, a Cracovia, Papa Leone, scrive, Maria si guida, e preghiera insieme, rendendo la casa un santuario di fede. Cari amici ogni momento, di preghiera e in passo verso, la presenza, di Dio. Composiamo, vivere, la preghiera in casa, ecco una, pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni sera. Reunite la famiglia, per preghiera, insieme, anche solo, per 5 minuti, con un Padre Nostro, o un mistero, del Rosario. Dite, Padre Celestio, attraverso, Maria face, la mia casa, viva la preghiera, offrit la vostra. Preghiera per un'intenzione, cum l'unita familiare. Anche se qualcuno, resist, continuit, Maria viget, questo gesto semplice farà, rifiorire, la vostra casa cum, un'oasi di fede. Forse vi state, chiedendo ma cum faccio, a pregare insieme, quando la mia famiglia, non è abituata, e una domanda che, tocca tutti noi. Pensate Maria, che ha pregato, confid anche in momenti di difficoltà, cum durante la fuga, in Egitto Matteo 2:14. La sua preghiera era un atto di fiducia. Papa Leone XIV si invita a imitarla, dicendo Padre Celestiale, con Maria face la mia casa viva la preghiera, con la sua intercession, anche un piccolo momento di preghiera, può, un deserto in, un single quotes oasi. Un altro, esempio, vien da Giovanni, un padre di Milano,
Giovanni si sentiva a disagio a propos la preghiera in casa temendo che a suoi figli non partesse I passero poi durante una messa ha immaginato un insegnamento di Papa Leone XIV. La preghiera in casa in vita la grazia di Deo. Giovanni ha iniziato a pregare Padre Celestiale attraverso Maria che da la mia famiglia alla preghiera ha anche iniziato a recitare una breve prima di cena. Oggi Giovanni dice la preghiera ha unito la mia famiglia. Maria ha portato la grazia. Questo corto segreto si sfida a guardare la nostra casa. E preva di pregare condivisa o la stiamo riempendo di fede. Come dice Salmo 133:1. Ecco quanto è bello che I fratelli vivano insieme a me. Maria e con voi, cari amici, pronta a guidarvi verso la preghiera. Vi invito a scoprire un tesoro spirituale, la bucla della casa, gli insegnamenti del Santo Papa Leone XIV. Che approfondis questi segreti. Cliccate sul link nei commenti per scaricarlo e portare luce alla vostra casa. Scrivete nei commenti. Pregaro in casa con Maria se siete pronte a trasformare il vostro deserto spirituale prima di passare al prossimo segreto. Provate questo oggi. Riunite la famiglia per pregare un Padre nostro. Dite, Padre Celestiale attraverso Maria face la mia casa viva la preghiera. E recitate il Salmo 133. Vedrete come la vostra casa trovera pace.me il prossimo segreto. E ancora più sorprendente. Papa Leone XIV si rivela come trasformare ogni aspetto della vostra casa in uno di fede. Siete pronte a scoprire come rendere la vostra casa un santuario di Dio. Non perdite il prossimo capello. Perch vi cambierà per sempre cari amici. Eccoci al quinto segreto che il Santo Papa Leone XIV si dona per trasformare la vostra casa da un deserto spirituale in uno di fede, rispondendo alla sua chiamata urgente reporter la grazia di Dio nella vostra vita. Vi è mai capitato di accorgervi che la vostra casa è segnata da rancor, non risolti, parole duro, ferit che dividono la famiglia. L'assenza di perdono può trasformare la vostra casa in un luogo arido, ma seguire di vivere. Il perdono la rende un terreno fertile per la grazia di Dio. Questo è il quinto segreto. Vivere il perdono in casa. Come ha detto Papa Leone XIV nella sua ipotetica enciclica Domus Spiritus. Il perdono è come un ruscello che irriga il deserto della casa, trasformandola in uno di pace. Cari amici, quando vivete il perdono come famiglia da Maria trasformate la vostra casa in un santuario dove la grazia di Dio può prosperare. Immaginate la vostra casa come un giardino che dovrebbe essere pieno di vita. I rancor e la divisione sono come pietre che bloccano l'acqua rendendo il terreno sterile. Ma quando sigliete di perdonare ogni gesto di riconciliazione e come un rustello che scorre, portando vita al giardino. Il perdono non è un segno di debolezza ma un atto di amore che apre la porta alla presenza di Dio. La Bibbia ci insegna che il perdono è il cuore della vita cristiana. Come dice Efesini 4:32, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi, e vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Papa Leone XIV ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la Madre della Misericordia, si guida a perdonare, rendendo agni gesto di riconciliazione. Unsim che fa riferire la casa. Pensate a Clara, una madre di Clara mi ha scritto, raccontando che la sua casa era piena di tensione a causa di un litigio con sua sorella, che si ripercuoteva sull'atmosfera familiare. Il rancor si stava soffocando. Ha detto, poi durante un pellegrinaggio, che immaginato la paro
di Papa Leone XIV, il perdono, trasforma, il deserto, in uno, clara ha iniziato, a pregare ogni sera, Padre Celesteo, attraverso Maria, face la mia casa viva, il perdono, ha anche trovato, il coraggio, di parla con sua sorella, oggi Clara dice, il perdono, ha riportato, l'armonia in casa, Maria la ha, questo è il potere, del perdono, fa della vostra, casa un tempio, di Dio, per vivere, il perdono, in casa e casu essenziali. Come insegna, il catechismo, della Chiesa Cattolica, il perdono, è un'espressione, della carità, che si unis a Dio. Nota 2844. Una cosa senza perdono e come un deserto, spirituale ma con la riconciliazione, diventa una oasi di grazia. Papa Leone XIV, ispirandosi a Santa Faustina Kowalska, si invita a confidere nella misericordia divina.